Our power. Our power. People power. Thank you very much. Before you sit, I will still request my sister here from Nakawa come and take us through the prayer. The counselor from Nakawa. I'm sorry, I have not yet got your name very well. Nakavu? Nakakande. My name is Sao Nakakande Vivian, representing Nakawa LC5. So we humble ourselves for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the moment we are in now. Lord Father, we ask you to intervene in whatever we are going to say, in whatever we are going to do, in order to liberate our country. Heavenly Father, we ask your Holy Spirit to come to us, so that whatever we're going to talk, let it be a good thing to our nation, let it be a good word to our nation, and so that we can be able to liberate this country. In Jesus' name I've prayed. Thank you very much. You can have your seats. You're most welcome this morning at the headquarters of the National Unity Platform. We are holding an interactive presser regarding a number of issues, the ongoing zone in town, and the directives that have been given by government to the citizenry, especially in terms of transport. This particularly depends on our informal sector. Those that are managing our transport, you know that transport is a privatized sector. We have borders ranging from bicycles, bikes, up to motor cars. So we have issues in the transport sector, particularly to our brothers of the borders, and we are going to address that this morning, coupled with the Batendei, the hawkers, who have been directed to leave the streets of the city, but also the Vikubos of the villages, and they have been classified that it is a security issue. So I want to welcome all of you, brothers and sisters, comrades in the struggle, to this press conference. It is going to be brief and quick because we have other assignments to handle. So I will not particularly introduce all of you wholesomely. Let me request the deputy mayors to stand up for recognition from your different jurisdictions. Deputy mayors. Wow, thank you very much. She's the one of Rubaga division. Thank you very much. Let me recognize the presence of the mayors that are here with us now. Fully, the mayors of your municipalities or the cities. Please stand up for recognition. Wow. Come forward, Mr. Bambuyens. Ida, umusadano umusoga, era ne yatuwangulira ekibuga ky'Iganga, abataka bakolere Belibeni. Omuntu ko mutuze eby'enziza, nyabo deputy president, SG, member of the Committee of the Parliament, Bisgenge, People power, our power. It is Okulamusa, Okamusogano, and Emily, it is Ogiri Walala, Edamusoga, Yalabuka, Tikari Sogeri, Yama Museven Yadoga, Musoga Benanchuka, Jomonatabu, Lakaruako, the man, Belief Lekatono, and Sogeri Musogari Amafta. Sada Musoga Ife, Babukachi Daiwe, Bada Kenya, Bana Mafta, Beba Yawano. Tukoye okuva mu Uganda atosiri mu Bunaayira. Omuntu okuva mu Kenya kayinza mu Uganda ate soba ku Kenya. Tukoye ensi eyo kinagimira olala mwaye musebe tumutoleku mu mangwina ate awasiza kulinda kuba ensi emulemye alikwefa kuyenka. Awasiza kumala biseera omwogezi nkiriza ntusere obubaka buno ntibisoke balindire. Mwide kwe busoga banange. Muvenko eno mwide kwere kudefuwa kyaza tubatamuze busoga tubenda tukinimula Charlie Chaino tutafuna kwa mtu mla kama Angeli kwa tupenda tuyole wona kwa president yasinga wona watch tuyola before bena bakulichema so mwide ku asuka babone ku kida kwa sangaza ino mera bene Ndi mugezi n'omuki n'omukobere abasoga bakoba nti ndi mugezi n'omukobere abakobere ebiri eyo era ndowooza nti mukama wange Yoweri Ssenyonyi saawa yona yena ida confirming okutalaga ekiketezo ky'ebusoga bakuba nti yamala ebintu ayi mubusoga
So thank you very much. Ladies and gentlemen, I am going to invite our comrades from the Boda Boda fraternity immediately to come and give us their side of the story. Banaffe abavuzi ba boda ababiri abagenda okutulipresentinga bambi mujje wano mutuwe obubaka bwammwe tusobola okwerekerwako ku ttiimu yo y'ababoda boda abalala ne babeerawo ne tulaba nti tuyita mu bwangu ku nsonga eyo. Mwami Ssemwanga Ronald ne Waswa Abdu ne bagenda okukiikirira ababoda boda. Sobola okuggyako masiki. Nyingi kusajja omuvuzi wa nkyukakyuka mbadde yatandika na mubala gwaffe naye nebakamulege people power ng'ekyo kyendi ndowooza yensonga lwaki nomuzeeyi Museveni atutya nnyo kyensonga lwaki atutulugunya nnyo kuba nti buli wetubeera wonna tulaba nnyo atutuuka nako n'okunanaagira n'ananaagira nti boda boda ebyammwe bikyali biwanvu naye ekyo ndowooza si yensonga tetwagala kumanya bumanya pulezidenti Museveni lwaki bwatuuka ku boda boda ananaagira baleese bingi boogera kino boogera kiri kafyu waffe akola era ebyaddala ffe abakolera mu kibuga wakati kafyu olukoona ssaawa emu ssaawa ya kwini oba tokyasala kibuye round about oba tokyasala okuviira ddala emabega eri yonna obudde obwe bazze bateekawo ffe boda boda kafyu waffe akola simanyi lwaki ebirala byonna tebikola osobola okuddira ku kkubo ng'emmotoka zitambula luli ssaawa 6 mmeka naye nga boda boda buli wootuka baba gitulugunya bw'okwata Jinja Road bw'okwata wa eba etulugunyizibwa tetumanyi lwaki pulezidenti Museveni atubuulire obanga ffe olw'okuba ndowooza twagala nnyo Kyagulanyi kyekitubonyaabonye oba kyekitulugunyisa okuba nti n'ebyaffe bikola nakyo bakitugambe kati ennaku zino baleese embeera ey'okuba nti Kampala baagala okugobamu boda boda n'eki kyakubaganyizibwako ebirowoozo kyetutamanyi nti oba tugenda kuddawa pulezidenti Museveni agenda akubuulira batugamba tetulioganize nze nno ndi omu ku kakiiko ndowooza akakampala boda boda ikyakakola ne stage netugenda n'okuzirigestalinga netugirigestalinga twabadde tuli awo minisita n'avaayo n'atugaa ezo kaadi ze mwakoze n'obutaawo tetubyagala ndowooza batwagala tuve mu kibuga kuba twakoze akataawo nga katusoma byonna ku kyalo gy'osula nekiyamaani ndowooza n'abazadde byonna kwebiri naye minisita yavudde n'agamba tetubyagala ebyo tebijja kukola ekigendererwa ndowooza kutugoba tuga tetumanyi kituufu tulina obulumi bungi ku mitima gyaffe ndowooza oba kino ndowooza oba nkyogera lwakuba ndowooza n'obukyayi oba ku gavumenti eriwo kuba ffe tukulugunyizibwa nnyo batuvunaana n'ebitaliimu ne bw'ovuga buvuzi kawanuwa okuvaawo ne wali era osangawo abakuteeze nga bakulinze okukwata CPS bannange ndowooza poliisi zonna ndowooza ffe twafuuka abalabirira poliisi boda boda e Kampala kuba ebyaddala tewali lunaku luziba nga tebakutte boda boda bakukwata ne bakukwata n'okwambala engatto eza open ne bakukwata n'eppiki obutaba na saidi mire ey'esaidi emu nti yayatise tulina obulumi bungi ku mutima tubukolera mu bulumi ne twagala baveeyo gavumenti eveeyo egambe lumu nti oba baagala musolo nti omwaka tugenda kuwa omusolo oba gwa mitwalo 10 tumanye nti tuwadde omusolo tubeere mu kibuga naffe tweyagale kuba tuli mu boda boda si wakuba nti nno tulina emirimu emirala egy'okukola baveeyo batufunire emirimu ne tutulugunyizibwa ove waka nga bingi bikusomooza bingi naye otuuka nga negyokolera okusomoozebwa kungi kino no sikyogera lwakuba nti nze nkolera mu kibuga Kampala naye n'abalala bonna gye bali batulugunyizibwa amapoliisi buli poliisi weeri otuukawo nga bataddewo emisanvu gyakwata boda boda tebakwata balala tetumanyi kiki musango gwe twakola musango ki pulezidenti Museveni kuwagira Kyagulanyi kukola ki kuba kyolina omumanya nti gino emyaka egyaffe tulina kuwagira Kyagulanyi tuyekka gwe tulaba yayinza okututuusa mu nsi ensuubize so singa oba ogamba nti oba toyagala tuwagire Kyagulanyi n'ebyokulonda biveewo tumanye nti n'okuwagira tukuveeko tukole ebirala
tumanye nti tulina kubeerawo nga tetulina muntu gwe tuyinza kwagala nti ono. Nze nno ebigambo byange ndowooza n'oluusi njagala okukaaba kuba obulumi bundi bungi ku mutima, naye byebyo ebyange. People power, our power. People power. NUP, Everywhere. everywhere. NUP. Amani agange, nze waswa Abud. Freedom Border, Uganda. Kindese wano lwaleero kwogera ku nsonga ezaffe ng'abavuzi ba Zugu. Uganda yonna, si Kampala wabula n'obwalo bwonna bwetoolodde Uganda tuyisibwa bubi nnyo. Sookera ddala tebatufaako mwana, bakyali bangi babatomedde bafudde, naye mulago bw'otuukayo ng'oli wa Zugu g'amazima abeebubo baba tebalina ssente bawakufa. Ekirala Mwami Museven wasaa muyita mwami kuba mwana talina kitiibwa kye yeewangayo omusajja omukulu. Atadde amagye ku nguudo ne poliisi. Basobola okubba omuntu ku kkubo naye ng'omusirikale abala booda gy'akwata. Nga wulya watakwata booda olunaku luba lukoze ki? Luba lumusaze. Ekyo mukimanyi mwenna abavuzi ba Zugu. So nakirala lwa tusobola okulabirira amaka gaffe naye essaawa ze tukola ntono nnyo. Abantu we banyukira ate ffe tuba tudduka kudda waka. Abalemeramu tuyita mu bisago bya njawulo. Mulimu bupiki babussaamu kugoba ndowooza ba booda bakola ekiro. Ate olumala obbakaba babayisa mu mbeera ya kitugombozi nnyo mwe babanga bakwata omutujjo. Bw'oba tolina ssente ne piki esobola oddugenda n'oginoonya n'otagiraba. So nze navaayo neegatta ku kimwami Kyagulanyi Ssentamu. Bwe kuba kufa nja kufa, naye essaawa nga ffe aba booda twekolemu omulimu kuba tuli bangi, tuli magye, tuli bangi, tulwanire eggwanga lyaffe n'abaana baffe ne bakadde baffe tubajje mu mbeera gye balimu embi. Nkyogedde bwentyo era ndowooza bye bigambo byange ebyo, sijja kwogera bingi. Kyagulanyi awangale. People power, our power. General Museven kyalina okumanya nti omanyize buli we muyita Jeno kinyangwira okumanya engeri gye ngenda okulwanagana naye kinyangwira okumanya nti abantu abatukulembera era abawamba obuyinza bw'abannansi tebamanyi kiriwo. Uganda eri mu boda economy. Ogiclassifyinga nga eri mu boda economy. Kuba tukyatambulira ku infrastructure ow'abazungu nga to-expandinze enguudo. Olwaleero tulina emmotoka ezisuka emiliyoni etya naye tutambulira ku nguudo ze zimu eza colonialism ze baateekateeka nga baateekerateekera abantu emiliyoni nga 3. Kati booda eno yeeyokka eyinza okuyambako okusalinkiriza n'okubeezaawo gavumenti awatali train, awatali nnyonyi ya munda internal flights, awatali ntambula ya baasi ngazi. Tosobola kujjawo booda. We are in a boda economy. Kyova olaba nyingi. Boda egula emiliyoni 5 mu emitwalo 8. Emiliyoni 4 guba musolo gwa jjajja Museven. Kubanga ku CFI booda okuva e India oba China etuukira wano ku $3. Esente ezisigadde zitwalibwa musoso gwa gavumenti kubeezaawo gavumenti. Bw'amala okusasula emiliyoni 5 mu emitwalo 8 owa booda, bw'ajja ku luguudo ku stage bamusasuza emitwalo agasuka mu ameka okumukkiriza okukola. Owa booda eri ku poliisi mu traffic officer atuula enagulu alowooza bulowooza sente ze yeetaaga lunaku, ne bawa komandi nti kaakati leero omukulu yanyiize yeetaagayo obukadde 2. Ze booda speed kwe bazikwatira. Kuba buli poliisi ekwata booda ezitasukka wansi wa 2. By night baba bakute booda buli police station ebako booda bimeka. Buli booda omusirikale agitanze sente zitaka wansi wa mitwalo 3 okusinziira ku nzikiriziganya. Naye nga towa booda alipoting omutwalo gutya, kubanga bw'oba oli wa booda nga CEO ewa boosi omuwa omutwalo gutya
naye omusirikale akwata ku ssaawa 4 n'akuyita emitwalo emeka, bw'akutuusa ku poliisi olina okusasula emitwalo ameka. Kakati teriiyo kintu n'abasirikale ky'oba olaba nti security ne bbomu zikuba, buli kimu kisobola otukuba wano, kuba ne baba bali mu misanvu tebasobola kukwata wa mmotoka, balinda waki wa booda. Tulowooza nti balowooze nnyo, mba mwagala okugyawo booda, temugijjaawo ate engeri ya kijega, musooke muzibaning okuba imported. Bano abali wano bavuge zikaddiwe, supeya akutuke, then booda ekole ki eveewo. Naye ebyo ebintu byetaaga obwongo nga bwogi nnyo, nga bufaanana obwa Lewis Luwongoya oba Joel Ssennyonyi. Kakati Madamu Zedriga agamba nti ngenda kwogera ddi erinnya lye, naye oyo ye it is a given. So twetaaga okuba nga abantu bano abatukulembera nga batulowooleza n'ebirowoozo ebya 21st century. Naye omuntu ali ku myaka 8 tasobola kulowooza bintu bino. Mukkirize tuyite abatembeeyi, nabo mumanyi nti geno muwezi abateekako ekiwandiiko eky'ebyokwerinda, nabo bajje batuwe biki bye bayitamu. Bwe bagamba mbu mmwe mukettera Kyagulanyi engeri gy'agenda okulwana ne Museveni. A people power, our power. Amanya n'eddoboozi batuuze bannaffe, Radio Lwasamaffama Kivumbi Emmanuel Joel, omutembeeyi w'oku Kikuubo since 2001. Nga nze mukungu wa Ssaabasajja Kabaka mulamulirako abavubuka be bawangalira ku muluka Kikuubo, ate nga nze mwogezi w'abampi ensi yonna. Baganda baffe olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga y'abatembeeyi, olw'ensonga nti abatembeeyi kinkwatako. Naye simanyi ki gavumenti kyeyita obutembeeyi, kubanga mu butembeeyi tulinamu categories nyingi. Mulimu omutembeeyi ajja okusuubula ekintu n'akijja wano, n'akijja Kamwokya, n'akitwala Ekyambogo, n'akijja Ekyambogo n'akitwala wano. Waliwo naffe abatembeeyi abawangalira mu bitundu. Nze wekitaba Kikuubo tonsangayo, nazaalibwa mu Kikuubo, ekyo kye mmanyi kyekika kyange. Kubamu ekifaananyi olwaleero ng'oli wa Ngonge, n'ozaalibwa enkya ne bakugamba nti oli wa Lugave, ekyo tekisoboka. So kati ekika kyaffe ekyo eky'abatembeeyi nabyo byanjawulo. Waliwo bamaama abasuubula mu butale, abasuubula ennyaanya, abasuubula entangawuuzi na biki ebyo, obwo nabo butembeeyi bwanjawulo, kubanga bo ebirime byabwe batunda bifa omusana, abo tebakola ki, tebabeerawo ng'omusana gukoze eki guzze. So gavumenti webeegoba abatembeeyi bambi abo bonna bonna etwala na Lufeenya, mugende egobaganya bugobaganya nga temaze tukola ki, tuteekerateekera. Ebizibu bingi nnyo ng'abatembeeyi bye tusanga nga tetunnasanga kizibu kyakutugoba. Ekizibu ekisooka kyetusookera ddala okusanga nti omusana gutwakirako ddala okuviira ddala wetuzze ku street paka wetuvaawo. Enkuba bwejja ne tulabawo opportunity nti abasirikale olwaleero tebaliiwo, n'amagye tegaliiwo, ne kanso teriiwo, ne tufuna opportunity eyo y'okutundira mu nkuba. Enkuba etukuba bannaye baganda baffe mwenna, tewaliwo muntu yandyegwanyiza kizibu ng'ekyo, kuyimirira mu musana kukubwa nkuba tewaliiwo, otherwise ng'okujjako oli muloge. Ebizibu bingi nnyo bye tusanga ku kkubo okwo, nti buli muntu bakira nti ono nazirwanako ajja agwirana n'abatembeeyi, bakira nti ono yali mu poliisi ne bigaana ajja akwata abatembeeyi, bakira oli yali mu security organ category ki yalemala ajja agwirana n'abatembeeyi, nti buli muntu ajja akwata omutembeeyi. So ebizibu bingi nnyo bye tusanze, wabula ng'olese ebizibu by'emabega. Tulina ekizibu ky'olwaleero ekyakagwawo mu wiiki zino emabega. Olwaleero batuteekako ekintu ekyo nti nga mukulu wa Isa Mufumbiro wakyogedde, tiffe tukettera Bobi Wine enteekateeka zonna ezigenda maaso mu Kampala. Kibavudde batuteekamu amagye, ffe tugamba bya bufuzi, okutuleeteramu amagye, okutukwata, okuviira ddala ku makya ssaawa 10 ez'okumakya paka kiro ssaawa 6. Banange enteekateeka eyo teri ku batembeeyi, eri ku bannayuganda ffenna, kubanga amagye tegasaanidde kubeera mu bantu, gasaanidde okubeera nga gakuuma ensalo zaffe, okubeera nga tonganga ebizibu ebiyinza okubeerawo nga bigwira eggwanga lyaffe. Bannaffe kambabuulireko nti ssemateeka awa obuyinza kkooti yonna wamu ne suspect okwewozaako nga kkooti bwe mulamula. Ne bannaffe mu batembeeyi tekiriiyo.
olwaleero kati oba nziyite ziti ezo bazisayininga dda omulamuzi yasayininga dda wabula we bakukwata ne bakutwala ku site olo bajjuza mbujjuza linnya lyo na nnaku za mwezi paka kitalya emyezi 6 bweddu nga towozezza nako yadde toyina yadde kyoyogedde w'ogamba nti nze sibadde mutembeeyi tumanyi naffe okwewozaako mu mbeera mpu ekyo bannange batugamba bugambi mugende kwa limanda ne bakuteeka kwa limanda oba wiiki 2 ne bakukomyawo kwa limanda wosigala nga weegaana paka wonafuwa n'ogamba naye ndi mutembeeyi awo ne bakusindika ekitali emyezi 6 obulumi bwe tuyitamu nga eggwanga liringa eritalina bannamateeka ffe site olo kafuuka kabbiro kattiro usaawa yonna n'oba ogenze kuwolereza mu sibeewo kati nze ndi mukulembeze abantu batukubira emiranga ne bakugamba jangu nkyaseeko ku sitewoolo onjogerereyooko naye era n'omukulembeze nawe bakutwala nabugunya simufungize batukwata jjeeke buli ddakiika okutali kwewozaako bannaffe baganda baffe tukuba omulanga mu nsonga ezo bannamateeka mutunuulire ennyo kooti ya sitewoolo regardless aba kanso babawo omulimu kukwata batembeeyi ni nabo professionally ne baleeta ate abantu ne barecruiting abantu ate okutukola ki okutukwata kati babeera bawa gavumenti ew'omuntu omu owa kanso okukwata omutembeeyi naye ate naye n'arecruitingayo abantu nga 10 bali emabega we abo bwe tuyita ffe bakifeesi oba oliawo nga kifeesi yakugwiridde dda ate baba bakanyama bava mu jimu kati nze nnyama waalo sirina nawe mukwata talina teeka mwakwatira avudde buvyeri n'asooka akukwata nga talina yadde ekisa akuwanika empale ezimu ziyulika ffe tulina abaana tulina famire empale ekuyuliseeko oluusi ne nazaala wakuyitaka kiki ekyo ddala kye batukola bakifeesi abo batufuukidde ekizibu ne tubeera n'enteekateeka mukulu iddi lolofe kisaka ne kabinenti ye ababayaayo baleeta enteekateeka ya smart city ne balikulutinga buli kifeesi eyali awagiddeko enaaleero ne bamuleeta mu bantu ng'akwata batembeeyi imagine bannaffe baganda baffe olukwata bw'ati aba smart city ebyo ebiseera emabega akutandikirawo mu nsawo sente zaffe zaabula amasimu baagatunyagako oluvannyuma ne twekubira enduulu ne babikomyawo without okubatwalako yadde ne ku poliisi okubavunaana wabula bagenda bakomawo bagamba lwasamaali luda watumwa essimu ye baganda baffe entambi ziyitiŋŋana baatukwata bubi nnyo ate gali mu nkuubo bali mu bateekateeka ate bakomewo bakole ki after amagye nga gakoze eki nga gagize kati abo bakifeesi katigoli bwekyo bannaffe mututaase ku ggwanga lyaffe litwawo olwaleero omutembeeyi gwe bagoba ku lugula bagamba nti bamuteekeddeteekedde buvunaanyizibwa bwa Museveni ne kabineti okuteekerateekera abantu ate nga tusuubira nti okuteekerateekera omuntu ne watasooka mumwe ab'amasuuti n'asookera ddala kufa abantu bawansi abatalina yadde 10 enteekateeka gye yateekateekawo n'agamba nti batusindise mu butale ogoba otya omuntu alina kapito wakasenya dazini emu ya 10 ezo 5 n'omugamba okigenda mu katale bannaffe baganda baffe emidaala gye bapangisa mu katale akakadde omuntu alina kapito w'15 n'amusobola tebateeseteese butale ffe tugamba tutuuseeyo ffe nga ffe abakulembeze b'abantu ku ground tutuuseeyo mu butale obwo nga bwakulwanira bifo bwakulwanira bukulembeze bali mu kusikaŋŋana bitogi wajja ku mawulire nga gano waneeno ng'atandika okugamba nti mu busaafi tulina ebifo 1,500 bw'ogendayo ng'omukulembeze w'abantu n'ogamba bannange waliwo omuntu adizayalinga okubeera mu katale ye ng'akooye embeera eno nga ebizibu byemba nnyonnyodde ne mutuukayo n'ekifo ekimu bwe kiti ne kibabula we babeera ku mawulire ewandegeya nga batugamba nti ebifo bingi nnyo we mugendayo nga tiri yadde ekifo mwowino nga bakugamba nti omudaala gwakakadde bannaffe ffe tunaddawa naffe tuli bannansi okwogera ku mbeera ya kapito batuuze bannaffe ekituleeta ku nguudo tetuba na kapito asobola yingira amaduuka bagaseera omuntu tufuna bannaffe kubanga naffe ebintu tetubimpotinga tetubijja China ebintu tubisuubula ku maduuka nomugamba munange nkoye embeera eno lwaki sibeerako nange nga ggwe nakugamba nakulaga ne ku risiiti ye asasula emitwalo 15 ku risiiti imagine naye ngeri ow'omugagga akugamba asasula obukadde bumeka obukadde 4 kati fe abali kukuba ekyo tetubisobola abamu basasuliza na mu ddoola imagine ebintu by'otunda obitundira mu Uganda shillings gwere nti bakusabira mu ddoola kisoboka ekyo omutembeeyi tasobola kubeera ng'ayingira ewantu awo waliwo bannaffe batembeeyi bannaffe abasuumuuseemuuko tukkiriza nti waliwo abasuumuukamuuko ne badda ku midaala emidaala byebyo ebifo ndowooza ebijji betusobola okugamba nti oba oli alina edduuka lye wano ne weekukuutirizaako wano
naye stiru era nabo babakwata ne babatwalira emaali yaabwe. Bannaffe ffe tugamba nti gavumenti ekomewo tekeretekere bannansi nga bwe kisoboka. Bwe twogera ku nsonga y'okwata abantu batukwatiramu n'ebyaffe ebintu byaffe. Since 2001 gavumenti newegamba kundiyirira tesobola weba esobola ekikole kubanga okuvaira ddala mu 20 yasooka twala kasooli mama gwe yali ampadde okutembeya mu kibuga Kampala 20 n'okutuuka olwaleero nkyala ajana waliwo ebintu byange bye bakwatira ku KCCA babikwata bubi buli lunaku balina ebintu by'abantu bye bakola ki bye batwala ne still gavumenti ebigirabugize eyo bw'otuuka ku eri enakawo okunonayo ebintu byo nga bakwata bagamba gwe jangu nga batwala okutaliiko kuwondera. Wetwogera ku nsonga bannaffe enteekateeka y'obutembeeyi enyigiriza abantu bangi. Twali tukyali awo waliwo munnaffe omu yali ku paaka n'akola interview n'agamba nti abo batembeeyi baliyose ne babagoba ffe tufunye kati ne bakasitoma tubadde tetukyabafuna. Twali tukyali awo akayumba ku paaka koyinza okugamba nti mulimu n'abasuubuzi abasasula layisensi nabo ne bajja ne bakakola ki ne bakatwala. Ffe tulowooza nti bino bye batuzannya ebyobufuzi buli we batali bajja ne bakola ki ne banyigawo era ne bategeera butegeezi nti mwami Kyagulanyi alina wano ekizimbe kisasula layisensi naye bo tebaliimu bajja kujja bakibowe. Baganda baffe mwenna ebigambo bingi nnyo mu nteekateeka y'abatembeeyi olunaku olwaleero eriwo. Twawuliddeko nti waliwo bannaffe abakwatibwa drone ate nga drone ya munnayuganda newankubadde ng'ali mu kitongole ekya KCCA. That is kidnapping. Omukulu nga yeyibula alina drone gy'ayisaayisaamu ekiro agenda akwatakwata abantu abakwata okuviira ddala ku ssaawa emu okutuukira ddala ssaawa 6 ogw'ekiro. Bannayuganda bannaffe bangi nnyo bagenda ku nootinga ku nsonga zitwerabiddeyo naye ffe tugamba nti obutembeeyi si musango. It's not a crime. It's not a crime. Ffe tugamba nti naffe tetweyagaliza kuba batembeeyi. Gavumenti esooka enyiga ekizimba ekyo kitufuula abatembeeyi awo tusooke tulabe nga ebisigadde byonna bigenda mu maaso. Naye nga maliriza ebizibu bingi nnyo bye tukaabidde wano wabula ffe tugamba nti abatembeeyi tugwanidde okubeera nga tuli regulated by our local leaders batuteeketeeke. Tugamba nti tusobola okukolera mu budde ab'amaduuka be babeera nga tebakoze eki nga tebaguddeyo kubanga ekiro ekinkwasa ssaawa 6 nga n'edduuka ligudde ligaddewo kyekyaki. Ffe tuguza n'abo bennyini abakola mu maduuka. Bwana gundi woba otunda ngoye nze nkuguza akasenya ng'edduuka ly'obusenya likoze eki ligaddewo. Bwana gundi gwe atundira mu supermarket somewhere anywhere toyina birime bamaama bye batunda. So n'olw'ensonga ezo kamalirize mwebale nnyo mwebalirira Radio Rasama Fama kikubo Kampala Uganda. People power. Mbongereyo mulala kuba mbadde ndabye jangu naawe. People power. Our power. Bannange bino ebintu tubijjemu omuzannyo tuli bannayuganda. Ekyo kituufu? Wemba ndi munnayuganda nga siri mu Tanzania nina okukolera mu Uganda nga nina ID esoma ki? Gavumenti erina ebyana n'abaana. Uffe tuli bakulembeze ku streets gye tuva. Naye gavumenti ya President Museven yo yennyini egamba erina programu eri abavubuka naye tetusangangako obuweereza bwonna. Olaba omukungu ng'avudde mu gavumenti ajje n'agamba abavubuka baamu nomukola mutya okusurvivinga. Omanyi kyekitegeeza just to spend one day on the street. Omanyi kyekitegeeza muganda nga ayogedde Katonda kambaviire ku ntono. Nze nkulira abakasooli ab'obugoye bwabwe bw'obutambaala naye omusajja talina kuswala najja nakwata akatambala kamanyi omukutyala akatunda nusu 5 nga n'akatunda maama we yandibadde gavumenti eno yamuteekerateekera gy'alina okukolera nga talwanye na switi taswagoyinze naye ng'akimanya ajjafuna ekigulira magala eddiba. Gavumenti lwaki tetwala bantu ng'ekyobuvunaanyizibwa wabula we tusalawo okwerwanako nti kati oyo byabufuzi. This time is not byabufuzi. Let me tell you this. Kubanga ekiri e Uganda ekiri e Kampala wano kyekiri e Masaka kyekiri e Jinja omutembeeyi yakoze eki? Omutembeeyi gw'omutwala nga atalina buvunaanyizibwa kati kambabuulire ne sectors zaaliisa. Sekita y'abatembeeyi erina beeweerera esasula ba landlords
eyina abaana abasitowa be bakozesa abatudde mu sitowa batugamba kansala katuzzaako ki waliwo ddala gye tusuubula tewali Mutembeeyi agenda Nairobi agenda Kenya era bo be babijjayo ne babikola ki first and foremost nga tulera tennatuuka Kalangala ng'atisse ebintu bye asooka kulya ku ssente za Mutembeeyi n'atunda wali akagato n'alyako ebbiri kuba bo tebagoba ssente era bakasoma baffe batukubira muliwa kino nkitwalanga ekirango buli Mutembeeyi wonna wooli oli ku Allen Road oli ku Lumu Street oli Nakasero oli Ludda oli Masaka eno ensonga ekwatako kubanga tebagobebwa people power yekaka nti babuulire bana abasajja batuzanya buzanyi katemba wabula kyetwetaaga to be unite ku namba gye tulina ey'abatembeeyi esobola okuteekawo embeera muli Ludda wa abatembeeyi olunaku olwali lusookera ddala nga bakatuggalawo nali nsuubirayo akasobola ngenda okulaba TV nkalu radio nkalu ebintu biri smoothire wotambula ku bakulu baga ha Uganda nungi kati otunula eno noddeeri kiki okutunula noddeeri ng'omwana w'abandi afenjanga ani gwe mwali mulambudde kwabo bwe mwali mujje ku street ng'omugaati wagujja wabula otaddeko majje Omutembeeyi yakola ki mu nsi muno baida wate si Mutembeeyi kuba ku bodaboda gye kiri kati ono ga yali so tricky wasooka Omutembeeyi kubanga program y'abatembeeyi yali ku Monday ya bodaboda agenda okulaba wagatta sectors 2 tagenda kumalako kuba kino kyenkola wano njagala buli Mutembeeyi wenna ennaku z'omwezi nga 5 ku Lwomukaaga tulina olukuŋŋaana wa temukimanyi abatembeeyi muliwa tulina olukuŋŋaana ennaku z'omwezi nga 5 twayise abakulembeze Idi abeefuula abakulu b'ekibuga batubuulire mulimu ebyana n'agaana lwaki ffe tetuli suppose kukolera mu kibuga Uganda tugende Tanzania endagamuntu zaffe bazikyuse we tuba tetugenda zikyusa batusalira amagezi era we banyaba tebalina kye bakozeewo kuba ffe tuli ku ground twogera ekiri ku ground bulijjo munoonya ba pizza nti temubalaba oli naye yeetaakamu engato nayambala amasuuti ndi pizza nti nalya ssente z'abandi leero tweyambalidde engato ng'abatembeeyi oba twetaaga kukolawo mbeera yonna Pulezidenti Museveni alaba abatembeeyi tugenda kikola ekyo nkyogera ndi mawulire kubanga tosobola kufuula abantu mu nsi yaabwe nga momboze bino nandibirabye ndi India nandibirabye ndi Canada nandibirabye bantu lugunya sifaayo mutuleetera okufuna ne passport tufulume ne tetujja kufuluma lwansonga emu lino lyeggwanga mwenyina okulwanira ng'ekuuka ejjembe Pulezidenti Museveni oba ogamba nti okolera abantu mu mpeera eno y'abantu atunda kasooli atunda obunyaanya bwe Nakasero era nkimanyi bagenda kundaba kuba nabagambye nyina boogerera paka nga eddoboozi lyaffe lituuse waggulu gye tulyetaaga buli street buli radio buli TV njagala nga this week up to Saturday yogera ku Mutembeeyi yekka lwaki ngambye Mutembeeyi yekka kuba essaawa eno yalinga alitaki naye nga abantu bangi ate ababonaabona bangi eyo be tutalaba ne kati ku street nze ntambula bakawaida baga kansala kiki noga tujja teekawo embeera twetaaga embeera kikirize oba kigaana tubeere unite owoku Allen kyayogera nange owokulumu kyenjogera ajja tulaba oba ayagala oba tayagala abatembeeyi tulina okukola tulina ensonga zaffe 2 oyinza okugamba nti abatembeeyi obagala baaki tulina ensonga 2 twagala essaawa y'akawungeezi kuba edduuka liggulawo okuva ssaawa 12 paka ssaawa 10 omuntu oba ofunye ekyoyagala oba toli mu luvunyo nga gavumenti eno ogamba naye bannange kambaleke balye ekyo kimu ekyokubiri twagala embeera y'akatale kubeera ffe twagisaawo abakaggala tebamanyi nange eki gye kajja wabula basanga ffe bye tumaze okukawala tumaze okugjawo emisanvu buli kisa ekiremesa ne batandika kujjamu ssente kyokka ekyewuunyisa pulezidenti n'akugamba Omutembeeyi tasasula musolo kankimekinga ekirya buli sande buli mwana ateeka mu kifo kye mulaba ku katale ka Namusisi asasula omutwalo gumu mu 100 ziragawa tugenda bateeka ku pressure sente ezo ziragawa nga buli mwana bangamba kansala oyo omumanyi ye tannatuwa nembagamba naye mugire abantu bava mu covid akuwadde taana akuwadde genderaawo nengezaako embeera ogisoteninga bwentyo naye nga sente balina ozisolooza
ne risiti yaabwe n'etambula kati zijja kyanga tezituukayo kitegeeza omutembeeyi awa omusolo 100 ku 100 nasinga n'abaamu ofisi kuba bo babbamu bbe kati akatale nsimbawo nti essira nti akatale ko tukeetaaga ku lunaku lwa Sande oba okatadde wekali itusoke okubeera wagazi amakubo wegali era magazi era ffe bakulembeze tumugamba toteeka mu bimuli by'abasajja kuba bo bagamba bimuli naffe ekibuga ekiyonjo tukyagala naye bakoppe ensi endala zisooka kulabirira muvubuka nga tannabafuukira kizibu kati batulabanga kizibu naye tetuli kizibu ffe tunoonya kirabirira famire zaffe nga bo we baagala kuba balembedde mu ntebe lwakulamira famire zaabwe naffe batuyambe nga tetunnakolawo mbeera yonna ekanga ggwanga eno kuba tusobola abatembeeyi tulinga ndowooza wemamba z'ekitono ennyo tusobola okuwera omutwalo tusobola okuwera omutwalo era tusobola okuteekawo embeera etuleetera abasajja abo okulaga nti tuli mu bulumi gye mwatuggalira tufa gavumenti yawe eggalira abantu abamu mwe mubeereeyo oba mufa mufe tulina okweranako ng'abatembeeyi kino nva katuuti nga mbagamba tulina okwerwanako era buli gy'oli ng'owulira eddoboozi lyange teweetaaga kuyita walala jangu nga 5 olunaku olutegedde n'essaawa jangu mukwano tulage ennaku yaffe bajja kujja people power our power nga tuunitinze people power our power amanya ekemako mutegombwa bannayi nga 5 buli mutembeeyi gy'oli muveeyo muve mukwekwatakwata wano nabo bakasitoma bange nga bakansala na ba MP leze ndi mutembeeyi ate tugenda kubeera nga twekweka Museven tolina kyotugamba walema oteekerateekera abavubuka ensonga zaffe bakadde baffe bali ku street bayiriba nange nze ku street njiriba kuba tewatuteekerateekera kati oyagala tukolerewa batusindika mu usaafu teri mudala guliyo kati sawa tulina beera ku street tuli baana ba ku street tuli mbwa ya ku street lewo gisewako eddukayo kati mulina otulabirira ate mugenda tulabirira by'amaanyi teri kugamba mbuki tetugenda beetondera ffe tuli bagonvu twakaluba twakyama mugenda tuwetamu tumenyeke kuba mutunyigiriza tukooye mwana ebyaddala bino byaddala kati mujja kuddamu eyo okusudi y'abantu eyo bakansala kino kyammwe nanti mutuula mu kanso muyinza obba temwogera na busajja naye ala alinammwe mpozi nga nammwe mwagala muyite watubalabise bulabise kuba mwana mulina okutulwanirira nammwe mukyemu amazolo eyo bino byaddala twalonda kanso eyo yina otuula mwana eri kanso mwe mutuulayo bameeya mwana mudda mukawaana eyo kuvimba eyo tetwabalonda kuvimba mmwe mulina otulwanirira mmwe mutegeera tetuli banyivu mwana singa tebatuyisa bwe bati singa bakansala mbadde muteesa singa tebatuyisa bwe bati mwana ebyakiddaawo singa mwabayogera ku nsonga zaffe tetwandize na wano kati abatembeeyi kiri bwe kiti bino saawa yakulabisa tujjewo akagundi simanya zino sinaga zaabwe bino byaddala mukitegeera nga 5 bwe kiggwa bwe kiba kiganye nga 6 fire teri kuzikiza kati people power our power mmanyi oli bwe mugamba nti nze natembeeyi akayinza okuwakana naye olwo olukiiko lwe bayise nga 5 ndugyamu bulungi ng'eyali omutembeeyi bakansala mujje bakansala ba 5 mujje bakansala mwena mujje bakansala kansala LC3 LC5 buli kansala jangu people power our power manyi g'abantu bakansala mujje ya mujje kakati kulwaba kansala kansabe Riita awo obubaka titujja kuba na budde omukisa nguwadde Riita kulwa bonna people power our power banange
neyanzanya okulaba nti abatembeeyi n'ababooda bonna baze ne boogera gye tuli naye ekyamazima nze ayogera mu maaso gammwe nange Rita Nakura Mubanda nange nali mutembeeyi kyewuunyisa era kinnuma nnyo okulaga omutembeeyi anyigirizibwa byonna ebyo babagamba yasoma alina digiri meka nazijja mu butembeeyi abaana abaffe bali wano bajja ku street ne bajja ne batembeeya ebintu ekibaleeta nti Museveni alemeddwe okubateekerateekera omwana asoma n'aba ne digiri naye n'abulwa omulimu bambi najja teyeeyize ku street ku baloko kwaze okweyiyiza ate gwe nojja n'omunyigiriza nze mbagambye obutembeeyo bwe bwafula kyenje numwaga maama wange atuddawo atunda emiyembe gye muganda wange atunda engoye nga kapita ina ya 12 kapita ina ya 3 gwe oli mumunyigiriza omugamba nti va wano ogende mu katale oba ogende mu dduuka asasule 5 agenda gajjawa nga kapita ina ya 10 ekyo ekibalo kiba kifu bannange ffe tuteesa nti tugenda kudda mu kanso tubagambe bajjeyo eri kanso gyateesa kanso resolution ya 2017 yali egambye yagye baayisa nti waliwo enguudo ziri 5 kwe baali balina okuteeka abatembeeyi kuno kwaliko Allen Street abatembeeyi gye muli mukimanyi kwaliko Allen Street kwaliko Sebana Street kwaliko Namirembe Road zonna ezo enguudo baziteekawo nga bateeseteese nti enguudo zino omutembeeyi kwabaakolera ffenna twagala ekibuga ekinyirivu teri atakyagala naye smart city ogireese otya we need smart people in a smart city that is really wanted by everybody but how are you going to do this? You have the hawkers, have the street vendors prepared for. Let them have the roads that are gazetted, and everybody will be knowing that these roads are specifically for the street vendors. And you will go there. Come Uganda tetwenkana. Waliwo kati batufudde ebyana n'abaana. Mulimu abagagga bannanyini ndowooza nsi nga bakirowooza. Naffe abaavu. Kati bannange sigenda genda mu supermarket mu Garden City. Ngula ekintu ku nnusu $5. So nga ku balance okifuna ku 5. Bane batulabewo batuwe ebitiibwa ng'abatembeeyi babalabe babawe ebintu ebyo ebifo balina okukoleramu mu butuufu banaffe ffenna tuli bannayuganda Uganda yaffe ffenna bino babiggyemu amalala kubona bennyini nabo baali batembeeyi abamu kati batuuse eyo balaba ndowooza abawaggulu nnyo tulina okuba nga tukkirya wansi ne tulaba nti omuntu yenna yeetaaga ekitiibwa kye tuleme kunyigiriza abantu muno kuba banoonya school fees ez'okwera abaana baabwe kyannaku nti embeera kati y'obutembeeyi ezzeewo gye baleese n'ababodaboda babanyigiriza mu kaseera nga batedde amasomero kati omuntu omwavu agenda kuggyawa ssente eziweera omwana we nga mutufu omuggyene ku street kwabadde ayiyiza nze nno nvaagulu gambagamba nti banaye mugumu abatembeeyi tugenda kubeera nga bakansa tugenda kukwatiramu bameeya n'abakulembeze tulabe nti naffe tuteekawo embeera kubanze sirondwanga muntu wa mu ofiisi bagendanga kuzifaamu ku lunaku lw'okulondebwa abana abatembeeyi bano ababooda bano be baatulonda naffe tulina ovaayo ng'abakulembeze ekyo mukimanye bano abaana be baatubeererawo yavuganga n'abantu abajja ne batulonda lwaki sivayo nenwanirira owa booda oyo n'omutembeeyi oyo mwebale nnyo Rita Nakura Mubanda gemanyi kati ninyo alina kabadde aleseeyo sebo nsonyiwa Kigozi Rose Nalubwama Lubaga South B ku lwokuna tulina kanso era nga is a special council ku batembeeyi tubayise mujje mu galale tulwane nga namwe we muli people power our power bane mwebale nnyo mugenzi mwebale nnyo bakansala n'abakulembeze tubaagadde nnyo olw'obuvumu n'okuba nti ensonga n'abaabalonda mukyabamanyi paka olwaleero tukakasa bukakasa Rita ngeri gy'okulembedde bano ensonga engeri gy'ozinnyonnyodde wano mu lwatu era bw'oba ozinnyonnyola n'eyo gye muli manyi nti musanga obuzibu n'abantu abakugu be bayita ba technical people naye ba technical people muyina okumanya nti balina kukola nga bagoberera
political mandate gye muyina wamwe mukiikirira abannansi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awatali dakiika ndala yonna mukkirize kubanga obudde butugenzeeko, mpita ababaka ba Parliament, Honorable Aloysius Mukasa, Honorable Nyeko ne Honorable Zaake, Commissioner waffe mujje, Sebo Commissioner, ojja kulembera oluwendo olwo kuba guli muduumizi. Ojja otubuulire bagambye nga 5. Kiki ky'oyinza okwongerako nga 5 kuba ebibyo mbimanyi biba bya bwangu. Kansabe Commissioner ajje, n'ababaka ba Parliament nabo bajje, muwe vision yammwe abantu mubawulidde. People power. Our power. People power. Zivuge. Ababoda bagambe zigenda kuvuga atera zikole ki? I think each one of us is going to speak. First and foremost, I need to thank our president so much for this platform. Reason being, this is the first time to see the common people voicing out their issues. Because of this party, it's the reason as to why the borders, the vendors feel comfortable to come, not even to be shy, and speak the real issues that affect them wherever they are working from. Secondly, I also want to thank the borders, the vendors, for not being timid. Obutaba na katengo. Kubanga mutero kwetya ensonga ne zibaluma ne musirikireyo. Naye mmanyi olw'okuba mukimanyi nti muli baana ba ghetto ate nga mulaba president waffe Kibanda wammwe nga naye ava mu ghetto n'abyogera n'atatya kyova nange muvudde ne mubyogera mwebale nnyo kujjayo ddoboozi eryo eri abantu okulaba nga mumanyi nti kyekyo. Basically, I want to speak to the vendors and the border men specifically. I want to speak to your hearts. I want to speak to you using this platform. Era kankozese ddala olulimi lwe mutegeera obulungi ennyo. Nze gwe mulaba wano ndi product, ndi mwana wa Mutembeeyi. Nze taata wange yatandikira kubeera mu Lunyanja. Bwe yava mu Lunyanja n'afuuka Omutembeeyi nga naye alina emaali gy'atambuza era n'avaawo n'agenda ku baana abalinnya ebimotoka mwe yasobola okuva n'avuga pikipiki. Awo naye n'atandika ozimba amaduuka, n'atandika okugabeeramu, n'afuuka biroodi. Era abantu bangi nnyo abayise mu mbeera eyo. Omuntu bw'ava mu bwa boda n'agenda ku street n'afuuka Omutembeeyi. Bw'avaamu omwo oluusi ne bagenda mu special mu taxi, abamu ne bazimba n'amaduuka. Si bwe kiri bakyali bange, bwe kibeera bwe kityo. Abagagga bangi nnyo abali mu ggwanga lino Uganda nga ba product b'ekyo, nga baali batembeeyi, nga baali bavuzi ba boda, nga baali bakola mu taxi, nga baali bakuba mu birombe matofaali. Kyova olaba nti abantu abo be babeezezzawo ekonomi wa Uganda. Nyola okuba omusajja oli mu boofu ye kitaawo takolangako busuubuzi, tebalina mulimu gwe baali bakozeeko. Y'ensonga lwaki abasuubuzi abayisa bubi n'abatembeeyi n'abayisa bwatyo mu mbeera bwetyo. Era kino kye kiseera okulaga omusajja oyo nti dino eggwanga lya abasuubuzi, dino eggwanga lya batembeeyi, dino eggwanga lya muntu wa bulijjo. Era ku lw'ensonga eyo nze bwe mpulidde nga muvuddeyo ne action points, kuba olwaki tulina kujja wano kutandika okulaba nga twogera ebigambo ebitandika okulaba nga twekubagiza, twogera kino na kiri eri, tulina kwogera action points kuba oyo musajja z'ategeera olwo lwe lulimi lw'amanyi.
era bino ebyomu council simala bino bye tulimu mu parliament tulina kulaba nga tulwanirayo buki bulwanizi kuba ebyo byategeera kyova na bino bigo tubireeta wano wategeera bw'obyogerera wano wakola ki wategeera kubanga wano we wasibuka omusajja gwasinga okubanga akola ki era basaba ne banyabo bino ebintu tebikwata ku ba vendors bokka bino ebintu tebikwata ku ba boda bokka abamaduuka bibakwatako abataxi bibakwatako abakulembeze bitukwatako naawe omukyala ali mu katale eyo oba omusajja ali eyo bitukwatako ffenna timukire wamu tulabe nga tusituka we rise up and defend our rights because this is our country, this is our city, this is Kampala, it's for all of us. Era awo tunabanga tuva mu bintu bino ebya doyi ne tugenda ku bintu ebyaddala kubanga president wa Fazachi tugamba we rise up. So this is the time to feel the music. You do not rise up, feel the music, feel the heat. But if you want to be in a better Uganda, you want to be in a better country, you want to be in a better city, you must rise up and defend where you're supposed to eat from. Ekyo kitabaawo tugenda kufiira mu kasirise baganda bange. Tufiira mu kasirise paka we tugenda okuggwawo nga bo balowooza nti eggwanga lina kubeera lyabo abaluuzi b'ente nti lyabalaalo ly'abantu bali eri abatono ennyo abafamire. Nze bino mbyogera nga bibiri kubanga nze bangumya dde omutima tebakyalina kye basobola kuŋŋamba. Kubanga nze nse okifiiringa. Era baganda bange mukimanye nti we mulumba expect azake there. We must move. This is a new month. Today is first. This is a new year. It's a year of action, not lamentation. We must stop dying in silence. Our people are dying. Our people are in prisons. Our people are not earning. Today it is on the vendors, it is on the borders. Trust me, it is coming for you wherever you are. You know how Museven has been acting. You know what happened in Kasese? Because they did not support him 100%. You know what he did there? He never managed to reach there, and he never managed to reach elections in Buganda, especially Kampala. It's the reason as to why he's going to oppress us up to the last nerve, till when we do something. So tulina okubako kye tukola ate sincha siddi wabula otandikirawo wooli we buli wekisoboka tubyambale oba ffena tugera makomera tukole ki tugwereyo. Trust me. Don't think that you're going to protest and they're going to give you bananas, they're going to give you sweets. No! It's tear gas, my friend. They're going to beat us, but we must be able to resist all of that. We must not fear. We must go there and we show him what we are capable of doing. So do not call her. To go to the So my friends, comrades, I know that we have fear within us. Our president has been clear. You just step on your fear. It's not that Zakai do not fear, but at least pretend that you do not fear and show up for that occasion. It's the only way. And it's not about Kampala. We can do it wherever we are. So binebin tubikole kwa tukimanyi oyo munansiko byakola ki byatya atenga bisobokera ddala weewaawo. So baganda bange tuyimukire wamu ne action points ezo. Togamba nti gundi tazze, togamba nti ate Zaakaliwa gwe tulinze, togamba nti president waffe gwe tulinze, togamba nti kiki. Tokkiriza muzadde wo kukomako ti mwana wange bijja kufiiramu nga bajjajjaffe baafa y'ensonga lwaki tulina obwetwaze mu Uganda. Batelupe bagobwa olw'okuba bajjajjaffe bakola ki balwana.
ffe katujja kubeera bwe tutyo singa naffe tusigala mu mbeera eno nga tulowooza waliwo omuntu omulala agenda okulwana. Abazungu tebajja kutuyamba, tabeerangawo n'osuubira omuzungu okuyamba. Ife abaddugavu tuli baakabi nnyo okusinga bali eri, ffe tulina okubikola kuba ffe tubisobola kubanga ffe bannannyini nsi yonna. Ate ne president just kugamba nti Katonda ayamba akola ki? Yeyamba. That God can only do for you what you're able to do for yourself. So my friend, nze mbabuulira nti nze ndi ready, abakulembeze bali ready, president wa pali ready, naye gwe tandikira woli tolina muntu yenna tukole obaddi ate tokiwa nti no kikoma wano. Gwe tandikira wano olabe paka nga tulwana paka omusajja ono aveeko kubanga ekizibu ekisinga kyabwana kyemalira kyekyeta ebizibu byonna ebyo ebitono twabe nga tukikolako paka last. Tujja kuba twenunula bassebo ne banyabo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. For God and my country, I thank you so much. Kabe omubaka omulala naye abawo obubaka bwe. Our people power. Our power. I'm very much appreciative for the wonderful job the leadership of NUP is extending to the ordinary person. So I'm not very much surprised because I understand that the head of the leadership of the hierarchy in government I think most Ugandans are not surprised that Mr. Museven used the shortcut to impose himself into power and considered himself as the head of state, as the president. I think that's why he's currently and always misusing the tools of production by oppressing the ordinary man, by oppressing the poor, by deciding to decapitate, to mutilate ordinary Ugandans, by being very much discriminative and playing his tribal games on a daily basis. So, people power! Our power! So, ladies and gentlemen, let me take this very good opportunity. Ladies and gentlemen, let me take this very good opportunity to tell you that from today, most of the people in power were mispositioned. That's why you understand that on a daily basis, they've turned the war against poverty into the war against the poor. So now imagine on a daily basis, you make a decision to arrest these ordinary hawkers. Recently, at the City Hall, remorselessly, I watched in great horror policemen and the military arresting breastfeeding mothers, disabled men and women, sending them to Chitaria. Okay? If you decided to be a leader, then why do you decide to fight the people that you decided to lead? I think for those of you who think that tomorrow shall be very much better than today, every minute that passes, you don't remain the same. There is what we call depreciation, there is what we call wear. Tuka diwa, atetu chuka. So the more you think of tomorrow, you might die even today or tomorrow. So I think there is a gentleman here who was very much emphatic that it should be a statement of action, not a statement of rhetoric. Isn't it, gentlemen and ladies? So bulisa tuberenga tuli mubikorwa dwansonga Chitaria tajja mu bungi bw'abana Uganda. Luzira tajja mu bungi bw'abana Uganda. Tuli millions 45 ne tuwa millions 3. Ejera Uganda bali bameka. So tugamba ffenna bwe tusitukiramu. Once we join hands and our cause should be common, ne tugamba nti ffenna tukunganye olwakino, we can overthrow this illegitimate government. So basebo ne banyabo kyovola abantu ebifo byonna bijjuza mu famire ye. He has chosen to become a giraton, omuntu ali ennyo n'abantu akusa famire ye. Ate omuntu ali very selfish eyerowoozaako yine yekka. Ekyo ndowooza bakanso baloya bakiyita egocentric, isn't it? Yes, omuntu nga
yefaako yekka talowooza ku bannayuganda wabula era waliwo omunabyabufuzi omwe yagamba nti Mr. Museveni omulimu gwakoze eki agukoze ateekedde famire ye tebakyalina kyebakola ki kyebabanja naye kati guli omulugube guli omululu kyova olaba nti agigubanira n'obuki n'obukunkubuka. Twagala Kampala eri very much accommodative nga ffenna tukola ki nga tugibeeramu era tulina omugabo. So kyovola tusabye nti wabeera nga abatembeyi basituse, wabeera nga babodaboda basituse nga bagezaako okubagoba mu kibuga, bano nga baagala okukifuula ekyabwe, banange ffenna twegatte, ffenna tufuuke batembeyi, ffenna tufuuke babodaboda. Era lwe munaasituka ku lunaku olwo nja kwambala helmet, nja kwambala ng'omuntu wa bodaboda walina okwambala. Ffenna ababaka ba palamenti twegatte wamu mu kutambula mu kwolesa obutali bumativu eri gavumenti eno eyanakyemalira. Ova ku mukulembeze atya okubeera nti avuganyizibwa mirembe, ne naasalawo okubeera nti ayinstiringa fiya mu bannayuganda. Gyo twalabye ku live baleese wano cases ez'abantu abaajokyebwa amasanyalaze, nga bakwata amasanyalaze ne bagateeka ku muntu ne bakubisa, nga bakwata omusumaali ne bagukuwandiisaako, kugamba nga talina muli mutima kyakola ki kyawulira. Naye omuntu yeebuuza nti oyo abeera muntu ki? Ffe mu constituency eyaffe tulina ennyanja eya Kabaka. Ennyanja eyo abamu mugirabanga ekintu ekiri culture, which is true. Naye ate mu biseera biri ng'olubiri lwa Kabaka nga lukyalimu base y'amagye ga Museveni, battiranga muli abantu oba ne babaleeta nga balamu ne babasiba emiguwa eno mugongo n'amagulu ne babasuula omwo. Ffe n'abakulembeze division yonna constituencies ebbiri, Lubaga North ne Lubaga South, we shall converge in the memory eri abo abaafiira mu nnyanja be baasuulamu nga baki nga balamu, kuba obuwanga butudde ne buskeletons butudde wansi mu nnyanja eyo. Nze nasulanga okumpi, naye nga ku makya osanga nga omuntu bamusibyeko ejjinja, akaana kabadde kawuka ne kakwata ku kintu, genda okukola ku kintu nga muntu. So banaye bannayuganda, ebintu babikola mu kitangaala ne mu nzikiza. Tusaanye ebintu ebyo tuleme kutya kubyogera nti abantu bali mu kutta abantu. Enkya bagenda kutta mwanawo, bagenda kutta maamawo, bagenda kutta mugandawo. So olw'ebigambo ebyo neyanziza nnyo abakulembeze ne honorable zaake n'abakulembeze abalala n'abaganda baffe bano abasuubuzi n'ababodaboda ne sectors endala, ffenna tuveeyo. Buli awali okunyigirizibwa togoze eddoboozi liki? Eddoboozi limu. Yes, honorable Nyeko. People power. Our power. Kyannaku nnyo nti sekita ya bodaboda eyina abantu obukadde 2.5. Abantu bano obukadde 2.5 babadde tebakola okumala emyaka 2. Abantu bano balina famire zaabwe. Ate oba mbadde awo ng'omu ayogera ne mpulira nga munda muli nkutuse, kubanga nkubizaamu obufaananyi obw'abaana abajja mu ofiisi zaffe nga baagala basale, abakyala batava ku ofiisi zaffe nga banoonya kyakulya naye ng'abaami baabwe bavuga booda. Abantu bano obukadde 2.5 mu Uganda yonna. Abantu abatundira ku makubo, abantu abatambuza emmaali yaabwe, emyaka 9 baali abantu 1,000. Olunaku olwaleero twogera ku bantu 2.5 n'okusukkako abali wano mu Kampala wokka. Mu Uganda yonna ne Jeno Tumwine be yavuddeyo n'awooninga mwezi bayingira obukadde 20 abatambuza ebintu nga mutadde ne bananyini factory ababadde babawa bensen basobole okujjako amagoba g'10. Kyannaku nnyo kubanga mutuyise mu lukiiko lwammwe era tugenda kubeerayo nga 5. Naye njagala okubagamba ebigambo bino kubanga ffe be mwatuma ensonga ezo twazoogerako. Kyovola tubagambye ku lunaku olwo tugenda kujja tuzigonjoole. Nsoomooza minisita wa Kampala
ne executive director okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi. Awo nno bakutte ekkubo ettuufu nsoomooza abo abavunaanyizibwa okujja ku lunaku olwo okuwuliriza ensonga z'abatembeeyi, kubanga ffe nga 5 tugenda kubeera nammwe okubawuliriza ebyo ebizibu ebibaluma. Mu kakiiko aka presidential nga executive director ne minister wa Kampala bazze okulaba nti banja ensonga z'ekibuga Kampala, nga gavumenti egamba tegenda kuwa kibuga Kampala ssente zimala, nga bo balowooza ssente zisinga zirina kgenda mu magye. Tubabuuza abatembeeyi bano be mujjiddeyo bakifeesi ne mubambaza bu reflector oba safer city, ne mubakuba emiggo, ne mukuba banakazadde b'eggwanga emiggo, bagenda wa? Minisita wa Kampala ne executive director ne batutegeeza nti gavumenti tewali butale bumala. Ekibuga ky'otateekedde abasuubuzi bano b'okuba emiggo obasindika wa? Bagende wa? Lwe lunaku olwaleero nti bazze okukolesa eddoboozi lino. Njagala okubasoomooza si mu bubi, abavunaanyizibwa baveeyo. Bajja kutya okujja kubanga bakimanyi obutale tebukola ki? Tebuliiwo. Space eno tekola ki? Kubanga baagala okunyigiriza munnansi paka ku ttu nga takyasobola yimirira. Naye twagala okuyimirira nammwe, twagala okubategeeza nti nga 5 ng'obukulembeze bwa Kampala oba ng'ababaka ba parliament aba National Unity Platform tugenda kubeera nammwe okulaba nti tujja ebirowoozo mu mmwe nate tugonjoole ekizibu ekyo. It is a shame that the government of Uganda and KCC specifically, in one of the committees at which I'm a member, government came up and it proved to us that it did not have enough money to build markets to place the vendors. The next day we saw government deploying goons, putting on reflectors of safer cities, beating up mothers, vendors, hawkers. It is a shame that the minister of Kampala came in the committee with evidence and told us they do not have enough money to build markets to reallocate the vendors. And today they are pushing them away. Where do they expect them to go? So I want to challenge the authorities, the minister in charge, the executive director. On 5th, hear the cries of the vendors. Go and talk to them. Go and listen to them. I know you will not make it there because you do not have space to place them. So let them work. Let them earn a living. After 2 years of a lockdown, badly hit, the economy is badly hit, and you declare a war on vendors. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are not going to allow the dictator to crush the common man. We are going to stand with you. On the 5th, we are going to join you as leaders to come and listen and pick your views, and so that we iron out and get solutions to this problem. We are not going to allow the dictator to go on dictating on everything. People power, our power. You have heard the roarings of our parliamentarians and our council. Ndowooza position yaffe mugitegedde. Eyo no ye position, ye informed position ya National Unity Platform. Njagala kuyita chairman Nyanzi mutu wa watu ajje naye atuwe obubaka we. Omanyeno eno department ye. Kunga abatembeeyi kunga. Abatembeeyi sibawulira. Kunga abatembeeyi kunga. Kunga boda boda kunga. Kunga people power kunga. This is the time. This is the time. Museven agende. Ne bali banga alemeddeko. I want to thank the hookers, the borders,
Your Excellency, the Vice President of NUP, our Secretary General, and the members of Parliament and City Councillors. It had taken long without us finding a solution, but after sitting for some time, we have made a resolve. Members of Musajja abadde wano agambye nti tubeere unite n'ekigambo kya united yakita yagamba tubeere unite kubanga bagamba tubeere united ebintu baagala obiteeka mu nkola kati tubeere unite. For the consumption of elites and technocrats, I will make a few remarks in English and I will give out the statistics concerning the informal sector. The informal sector provides 75% of employment in Uganda. 75%. Among that, you can see the women who are involved in the informal sector employment are 85%. Now, 92% who are eyeing and who are getting involved every now and every time in the informal sector business are 92%. The youth are 92%. So you can see where we are. And you, ladies and gentlemen, you must know that this classification of society has been created deliberately by this regime. The creation of this social class by creating the gap between the rich and the poor, which has been widening for a very long time, is deliberately created. So you can always realize that the gap between the rich and the poor is widening every now and then. They are creating the rich, they are concentrating on the rich. Whatever activity you do, whatever intention you see these people trying to put into practice is a reflection of their interest in promoting and making a safeguard to the people in the high class. So we have a very big problem. And here are some of the root causes. Already, we have a poor legal regulatory policy, which is very inconsistent. When they are chasing away these hookers and borders, they sometimes discriminate. Yesterday I saw posts on social media when the movement loyalists, NRM loyalists, are still on the streets. Their stores are still there and they are selling. So there is even some discrimination when this exercise is being done. Of course, it is associated with a low level of education and corruption. But you can be surprised in the informal sector. You find graduates, almost 50% of people who graduate, if they don't go for brain drain, they resort to informal sectoral work. They resort to hooking, they resort to border driving, and all sorts of work. For us, as the people power and the NUP, most of our supporters are young people. We have to make a resolve, ladies and gentlemen. And we have made it. It is aired by our MPs, the people themselves, the councillors, and we are going to take steps of fighting this injustice economic injustice. Banyaba ne basebo. Nze bine byokwelumenyo mu lulimi lululu sibinyumirwa. Kanziremu mbabuulire ekintu kimu. Tuluddewo okuvaayo ekintu kino naye neebaza bakansalazi. Neebaza bakansalazi, basite kansalazi. Mutugane mugenda kutuula. Nze omulimu gwange kuzoganya nakuteeka bintu mu nkola. Kola bintu bino nga bigenda mu nkola. Abantu bano, the group of elites and technocrats from KCCA, the regime, the government, they are exterminating this class of people because they don't have their support. Bebavuddeyo okulwanyisa abantu bano. Ngezezaako kunyonyola abayivu bano nti okumala emyaka 36 nenze mbalaana. Okumala emyaka 36
Uganda ekyalina abantu abalina emirimu egitali registered, emirimu gye bagamba nti tegimanyiddwa gye bayita informal. Kubanga naffe twagala okubeera formalized ng'ensi. Ne emirimu gye bagamba nti giri informal giri 75 ku 100 bannayuganda mwe bakolera. Kati buli lw'okwata ku kintu ku busimo, buli lw'okwata ku kintu ekitibwa boda n'abatembeeyi n'ebintu byonna nga tonnaba kuteekawo mirimu mirala oba okola nsobi, ate tetusobola kwerawo ne tumumunyala ne tutunula butunuzi nga gwomeesinga apu ensi. Baagala tuza mu butayimbwa, baagala tuza mu bintu mukubba, kubanga omuntu okusinga okusula enjala asala amagezi agabeera omulamu. Eno si ensi gye tukola ki? Si ensi gye tuzimba. Era mbategeezeza nti 85 ku 100 abakyala abali mu mirimu banneekolera gyange, sigamba bali banneeko, ngamba banneekolera gyange abeeyize emirimu gyabwe bali abantu 85 ku 100 nga bakyala. Abantu abo tulina webateeka mu kiseera kino. Ate abavubuka bali 92 ku 100. Omumbontedde abantu abavudde Makerere ne institutions endala abayivu abatalina mirimu, abataweereddwa mirimu, nga kye balina okukola kunoonya mirimu, kuvuga boda, kwokya kasooli n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati ensi yaffe nga tenava kuva weeri, ate naddala nga tuva mu COVID, tosobola kuddira abantu b'olumiza obwavu nga bali mu lockdown obataddeko kafiyu ebbanga lyonna ate obagobe ku mirimu gyabwe. Ekyo kyabwewusa ate gye tuli kya bulimba era tekijja kusoboka. Akitegedde akubireko Mukama mu ngalo. Banyabo ne bassebo, okulwanyisa emirimu gyaffe kintu kizibu nnyo kubanga kijja tusindikiriza okukola ebintu ebirala. Fenga aba National Unity Platform olwaleero ke tusituse twagala tugenderera mu maaso n'okulwanirira emirimu gy'Abaganda baffe ababoda, Baganda baffe abatembeeyi n'abantu abalala bonna batunuulidde okugoba mu kibuga nga tebalinawo alternative nga gavumenti oba nga batutwala okuba nti nno tukola ki, okuba nti nno babafunira ekyokukola. Gavumenti incentives zandibadde ekola ne initiatives nga tennaba kulowooza ku kintu kino kusooka kunoonya weteeka abantu bano. Bazimbye ebizimbe bingi mu kibuga, zikalina za arcade, baagala babanyigirize bagende bababinike rent omungi ennyo muve ku street. Ekireeta abantu ku street pressure ku ttaka gye babagoba n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Gye bagamba mu Busafiri ne Wandege ogenda emidaala gyajjula dda n'abaali bannanyinigyo babagobako abagaga ne bagitwala ya bbeeyi nnene. Kati ate osindikayo omwana w'omuntu alina okuyiiya obulamu yavudde Makerere, tetulina goba batembeeyi n'ababodaboda nga tulina kusaba amagezi ge tugasalidde. Njagala kuva waggulu banyabo ne bassebo, mpulira bannabyabufuzi abatandise okwereka kamera z'amawulire nga bagamba nti tugende tutandika okwegayirira Pulezidenti Museveni okuta abantu baffe. Sinsobola kubaano nga soogedde ku nsonga eyo. Banyabo ne bassebo, bangamye gutegeeza kukendeeza busungu. Naye kino ekintu kiyinza butakuleeta busungu. Olunaku lweggulo twabadde wano omwana mukubye ebigere babimazeewo. Luli twali tulaba Kakwenzi alina bamuyuza omugongo. Tutunulira abantu baffe base abamu baabula. Era abantu abo babuuze abaabula mumanye okusinza ku kyemwalabye eggulo ne bye mulaba. Abamu babafaako nga bali mu torch houses. Omusajja alina safe house gye balepingira abakazi, gye battira abaana, gye battira abantu. Ajjudde omusaayi mu ngalo. Banyabo ne bassebo okuva mu mwaka gw'ekinaana okutuusa kati mwe mulowooza omusaayi oguli mu mikono mu ngalo za Museveni ne mutabani we z'abantu bameka abakafa n'abalidde nga basuka emitwalo 6. Kati omuntu oyo ogenda otya okuteesa naye ng'akutte emmundu ku mugongo, akutte n'ekiso. Ekigendererwa kyaffe kyakulwanirira kuteekawo enfuga ey'emirembe ekolera ku mateeka ne constitution egiwa ekitiibwa. N'olwekyo abo bonna balowooza nti nno tujja genda twetonde eri Pulezidenti Museveni olw'okutta abantu baffe
abaana batalina musango. Abaana bano baali batuukiriza constitutional obligation yaabwe ne rights. Baali batuukiriza okulwana nga bakozesa emirembe, nga bakozesa okuyita mu kalulu, bakyuse obuyinza bw'eggwanga lino. Obuyinza muve mu mikono gy'omuntu omulala, budde mu mikono gy'omuntu omulala nga tukozesa mirembe. Uganda ogwo omukisa tetukufunangako. Kye baali balwanirira y'ensonga lwaki basibe. N'abamu ku ffe tuli ready otusiba n'okutukuba ne tusigala nga tulemedde ku nsonga. Kubanga Uganda tekoma ku ffe, tekoma ku abaana basibe, tekoma ku eyayogedde, tekoma ku President Museveni. Ensene erina okweyongerayo. Kye kitwambaza enkofiira zino n'azigana ne tusigala tukola ki? People power. N'olwekyo tubeegayiridde bannange, ekintu kino tukyali ku mulamwa era tulemeddeko. Tulwanira eddembe lya Uganda, tulwanira eddembe ly'abantu ba bulijjo, tulwanira okuzza emirembe, tulwanira okuwa akalulu omukisa okusalawo ani alina okubeera omukulembeze. Naye omusajja akyakyusa obululu, yakyusa obululu e Kayunga nga ndaba bwe nti ng'oŋŋamba nti ngende nteese n'oyo. Mukama abeere nammwe. Our power, mutu wa watu. Ebigambo byogedde banaye mukirize without wasting any more time. Mpite Ssekama w'ekibiina kyaffe omulungi, chairman wa Kosase, awandula bigambo, sebo idobakobe bigambo. Joel Senyo. People power, our power. Ane olunaku lwaleero njagala tandika n'akayimba. Bulijjo mbyogera ne mbyogera. Ate njogerako n'esigia. Waliwo akayimba ke twagala ennyo. Sajja oyo muyimbi bwe siikayimbe bulungi ajja atereeza. Waliwo omuyimbi omu owakabye ennyo. Yayimba bw'ati. Ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abantu. Omukulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Nga temunnaziba binnya mu nguudo, ebizimbe mulindeko bimenya. Kuba bijuna abantu baffe n'okubimenya kinyiga abantu baffe. Nze bwe bakwata omukadde atunda kasooli bwe nava ku nsi eno, nalaba amaziga g'omukadde kwe kubuuza nti ate ggwe jjajja oye tugambire ku Jennifer akendeza obukadde, tugambire ku Jennifer ekibuga kyaffe oye tugambire ku Dorothy akendeza obukambwe, tugambire ku Dorothy ekibuga kyaffe. DJ Pulo omuyimbi oyo yakayimba nyamusabayo kulabu ndoza siri bubi nnyonnyo. Ffe mu NUP tuze tukyogera lunye nti twagala nkyukakyuka, twagala eggwanga lyaffe litereere, si Kampala yokka. Twagala nga bw'ogenda e Masaka olaba nti kino ekibuga nakyo nga first class. Bw'ogenda e Nakasongola, ogende e Mbarara, ogende e Gulu, ogende e Arua, ogende e Bupadengo, Jinjawa, nga buli wamu first class. Kitwagala. N'olwekyo enkyukakyuka tugyetaagira ddala. Naye enkyukakyuka erina otambulira awamu n'abantu. Tuyinza gamba nti katulekewo enkyukakyuka naye ng'abantu tebagiriimu. Kakati enkyukakyuka eyo ebeera y'abaani? Ogenda n'olaba engeri gye bakwatamu abatembeeyi ne babakuba, bangi bali ku bisago, abalala babifiiridde namunno nga babayoola babakuba naki. Kakati omuntu oyo omusente olw'okubanga ogezaako omutereereza kibuga kati afudde. Eyo smart city agenda giganyulwamu ki nga mufu? So we want a smart city. Twagala Kampala ebeere nga li smart. Twagala Uganda yonna, si Kampala yokka, ebeere nga yonna eri smart. Naye ffe tugamba nti ekyokulemera ku basuubuzi kye bagezaako okukola, abasuubuzi si bwe bulwadde. Abasuubuzi si mpotoomu ey'obulwadde. Obulwadde kye ki? Obulwadde bwe bwavu. Obulwadde ly'ebbula ly'emirimu. Abasuubuzi bano mubalabye, abamu boogera n'oluzungu, basoma naye talina mulimu. Naga kaŋŋende enjira njiya ku street. So taliiko nti kuba ayagala nnyo okubeera ku street. Nedda.
kubanga waliwo obulwadde netutakozeeko ng'eggwanga era bwe tutagonjoola bulwadde obwo netubufunira eddagala simpotomu zijja sigalawo kuba kati abatembeeyi ndiyali buli mwaka ne babakubakuba ne babagoba naki naye olumala okuwona n'akomawo sinti tajjukira migo gye baamukuba naye obulwadde buli bukyaliwo alagewa so ng'eggwanga tulina kukwatiramu tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti obulwadde buli buvaawo ate ffe tugamba nti obulwadde buviira ddala eri ku state house awo wewali obulwadde kubanga munnaye buli kizibu ekibeera mu ggwanga kirina akakwate ku bukulembeze kyagale oba kitaani bwe kityo bwe kiri bo tulina amawanga ge twali twenkana Asian Tigers mu G7 twali tulinga bo ne kaakati bali mu first world kulwaki ate bo munnange tebalina na natural resources nga ze tulina wano e Uganda tebabirina tebalina mbeera ya budde nga gye tulina tebalina tourism naki naye basalawo ne bagamba nti ffenna tukole ekisoboka okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka nga kitandikira ku bukulembeze ne kaakati wano tubeera n'abakulembeze abeebafu ne balowooza nti eggwanga lijja teriira tekijja kusoboka so ffenna tulina okulwanyisa obulwadde buli kubanga abavuga zi boda si nti taagala naye kutuulako mu ofiisi ababodaboda abo abamu bw'oyogerako nabo nga bakutwala ojja kusanga nga omuvubuka oyo alina diploma alina degree naye yamala okusoma talina mulimu nagamba mu kifo ky'okuba akatayimbwa kanjira njiya ne bodaboda kakati omugobye awo omutulugunya agenda akuba akatayimbwa waliwo kavaasi mu kayimba kali right awo ku kkubo wakolera walya ne butooto naweerera naye buli bw'omugoba wabuyiza bw'obutayimba obwo bw'owulira temwagala bannange mwagala butayimbwa so n'olwekyo abateekerateekera ekibuga kyaffe nammwe muli bannayuganda muli bannansi temwekozanga mmwe abali oba ku planet ki muli wano ensonga zino tuzikwate kintu kikulu abantu bale bwemuyigganya mujja bakubakuba naki naye obulwadde buli nga bukyaliwo wajja kuyitawo emyezi bakomewo kubanga tebalina wakulya tebalina wakujja kawogo so ffe tugamba nti tugonjoole obulwadde buli ffenna obuli ngeri yonna era ni musanyufu nti abatembeeyi bagambye nti katusimbule Kyagulanyi yatugamba nti buli omu mukulembeze wooli kati mwetaddemu obukulembeze ne tugamba nti ng'ennaku z'omwezi 5 kino kye tugenda okukolawo ennafu oluusi munnange mutukulembera yes mu palamenti oluzungu tulwogera ne tulyogerako naki naye kati olumala okulwogera twagala tuggyemu amasuuti twambale zi t-shirt ne jiini tujje ennaku z'omwezi nga 5 tubeegatteko so mulekerawo okwetiiririra bannange muli bakulembeze so n'ababodaboda namwe tubalinze mutuduumye mutugambe nti kaakati kino kye tupulaninze tujja kujja ne pulezidenti waffe tujja kujja naye kubanga muli bakulembeze ate naye kyayagala bulijjo abagamba nti bino ebintu tekirina kubeera ku Kyagulanyi yekka twagala mwaya Museveni nga buli watunula alaba Bakyagulanyi abayitirivu ayinza okulowooza nti obuzibu buli magere ino kitegeera nti buli wamu buli kitundu kya ggwanga kino ky'obuzibu gye buli abantu bakoowu ate bonna balina obuvumu bonna babuufu bonna baagala nkyukakyuka ng'empologoma y'emagere omanyi waliwo ebintu ebimu nga oluusi tebyetaaga nnyo na common sense mu kulaba okwanga kubanga oguddewo eggwanga nogaa nti akaakati buli kimu kiddewo okukola 24 hours naye n'ogamba nti boda zo zijjako masaawa emu bannaye munyambeko okutegeera logically kikola kiti ekyo kibeera kitya kambuuze boda tezitambuza korona emisana zimutambuza kiro kaakati bw'oggulawo eggwanga nogaa nti amabaala restauranti naki buli kimu kiddewo basaawa 6 saawa 8 mutambule mukole bye mwagala okukola buli omu talina motoka kati oyo muwala akola kabaala akola ka restauranti amaliriza emirimu gye saawa 8 addayo waka tajja tambula ayinza okufuna obuzibu mu kkubo takisi
tezikyaliwo saawa ezo nazo ziwumuddemu. Awo aba alinnyawo booda akola atya bannange? Kubanga wamuta n'ogamba genda okole mu bbala, genda okole mu restaurant, anaatambula atya? Bonna mwaye Museveni, booda za kukola ki? Akitubuulire, tukitegeere, tukimusasule nakyo kiggwe. Kubanga alinga aga nti bana booda nja banyigiriza. Kuba bw'okitunulamu logically tekikola makulu. So bana aba booda era munnaye mukulu akyogedde kuba temwamuwagira lwaki abanyigiriza. Ate kaakati ayongedde kunyigiriza, ate munnaye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi tebagezaako kukola. So aba booda bana etwebereremu si weewaawo mweteeketeeke mutubuulire ffe weetuli. Ate ffe munnaye buli kyetukola kitambulira ku mateeka. So mugamba nti mwagala kulaga butali bumativu, kikkirizibwa mu mateeka. Mwenno mulina abanjawulo, temulinga musaba ye yali muyeekera akwata mundu ne banne ne bagenda ne bayiwa omusaayi, bwe batyo batwala obukulembeze. Naye mwogamba nti tufunye olunaku tugenda kulaga butali bumativu, twagala ensonga zaffe ziwulikike. Tekimenya tteeka n'eryo ze ndi munnamateeka kaakano, terina tteeka kyerimenya lyonna. So mweteeketeeke mutubuulire ffe weetuli mu buli ngeri yonna. Tulina okwerwanako, tulina okweberera mu buli ngeri yonna. Otherwise bwe basigala nga bakola ebintu bino ne tusirika bajja gamba awo nga bongera kunyweza natti. So tulina tandika kaakano okubalaga nti nedda kino tukiganye, tekikola makulu, ne mu sayansi tekiriyo, tekitegeerekeka, tukiganye. Embeera eno tukigaanidde ddala, kitulina okukola bannange. As the National Unity Platform, we are for change. We are for a better city and a better country. We want order. That's what we want. But you see, you cannot build a better city without the people. You cannot build a better country without the people. Otherwise, who is that better, smart city, smart country going to serve if you have alienated the people? It does not make sense at all. So when we press hard on the vendors and the borders, truth is that that's just a symptom of the real disease that we have in our country. The disease we have in our country is poverty. It is unemployment. It is bad governance. That's the disease that we must fix. Because these vendors are not very happy to do that job. They would want to do another job. Some of them are educated. You heard them speak here. Speak good English. Vendors, border riders, some have diplomas, certificates, some even degrees. But they finish school, there's no job for them. Because they are not a son to so and so or have a connection to this one or that kind of thing. So they say, in the meantime, let me make some money by riding a border. But if they had a better job, they would do that job. So let's not focus on the symptom. Let's deal with the real ailment. Let's deal with the real disease. That's what smart leaders do. And that's what we are saying should happen. Otherwise, you cannot develop a city without the people. You see the way the vendors are being treated, they beat them up, many of them are injured. Some have died in the process of being pushed off the streets. So you're saying you are creating a better city for this person, but then you're killing them in the process. How are they going to benefit from that better city? How? It does not make sense logically. And so we are glad that the vendors have risen up and they're saying, we're going to do something to express our discontent, to show our state of disconsolateness. And as the NUP, we are very much behind this. Because it is legal to say, let's come together and push our voices through. And so we shall be there. And we are encouraging the borders to do the same. People power, our power. Our power, people power. When Mr. Museveni decided to open up the country, he removed curfew for literally everything. But he said, no, borders must stop working at 7 p.m. It does not make logical sense at all. Except if he's saying that, no, during the night, borders spread COVID, but they don't spread it during the day. But you've opened up everything. You've opened up the bars, the restaurants, and so on. And that means people get to move in the night. Not everybody has a car. And taxis stop at a certain time.
That's how convenient borders come in. How do you expect the people to move yet you opened up the economy? It does not make logical sense at all. So Mr. Museven should tell border riders, what did border riders do to you? Because you clearly want to keep oppressing them, even in what does not make any logical sense. You've opened up bars, restaurants, so young people are there as waitresses, waiters. They finish work at 2 a.m. and this young lady is supposed to return home. She cannot walk home because it is not safe. She might be abused or whatever the case might be. There are no taxis to take her. And so that's where a border comes in conveniently. But you've decided to open up everything else, but close borders. It does not make logical sense. And so we are glad that border riders are rising up to say, no, we must express our dissatisfaction. And as the National Unity Platform, we are very much behind that. And we shall be behind you, the border riders, as you fight for your rights. Because you see, the people that we are dealing with, they are so obstinate, they are so stubborn. They want to first see you do something. And we shall do something. Good enough, whatever we do is within the law. Never do we do anything outside of the law. That's why none of us has ever been convicted. They beat us up, they arrest us, keep us in jail. Afterwards, they release you on police bond. The cases go on forever. But they'll never be determined against us because we are not operating outside the law. We are different. We are not lawbreakers. Mr. Museven was a rebel. He picked up guns together with his fellow rebels and they shot their way to power. We are different. So whatever we do is within the law. And we shall do everything within the law. To see that we fight for our space. To see that we highlight the issues that need to be dealt with. So let's not deal with the symptom. Let's deal with the disease. That's very important. I thank you for listening to me. Let me invite David Lewis Rubongoya, our Secretary General, to address us. Raga. People power. Our power. Onogai chirabika katayagala kukola ki? So kakati jamulagako. Twambade nengo etulinga bandi. Hasumulula. Ekindese banange bampuliriza. Embeera ligambo byasse badduka. Teyasomera mini ebisembayo. Mu myaka gy'ensanvu ng'aba mujjako. Ate ogamba kono saka. Then back up. Omulayo musajja. People power. Madam Vice President, our spokesperson, Honorable Senyonyi, Chairman Nyanzi, members of Parliament, councillors, the border riders and the hawkers who are here today. We are here for 3 reasons, and I will speak very briefly to show that the National Unity Platform Party stands in solidarity with the common person in Uganda. The reason why we are here today is to make that statement that NUP stands with the common people of this country, the hawkers, the border riders, and other oppressed Ugandans. It is very unfortunate that the regime has militarized this country. If you want to do any operation now, what they do, they are bringing in military police, which is very, very unfortunate. The other day I was at Mulago Hospital, and even at the gate of Mulago Hospital, there's military police. So, we are now living in a country where you find military police taking off streets, breastfeeding mothers, and other low-income earners. If you just go to the express highway, it is full of military people and all that. You cannot have a military state. It means that the state is in conflict with the common people. That is why they do all these things. So I will not take a lot of time because we've already spent a lot of the time talking about all these issues. But to emphasize that NUP will stand with the border riders, it will stand with the hawkers, it will stand with all oppressed Ugandans in their respective areas and places. Our president stands with you because, as you know, Honorable Joel Senyonyi has sung one of his songs to Gambile ku Jennifer, but we have another one, Boda Zitu Yamba. You cannot have a country
where the state is in conflict, is fighting the common people. So for me, it is just to emphasize that we are still standing with the common people. You remember when our president ran for office first and foremost in Chadondo, his theme was edobozi lyomuntu wa bulijjo. Era ekyo kye twagala okukola nga NUP okulaba nti tuyimirirawo ku lw'omuntu owa bulijjo. Era ebigambo byange okubiteeka mu Luganda nti ebyange bijja kuba bitono nnyo, naye mbadde nja ku-emphasizing nga NUP tujja kuyimirira n'abantu aba bulijjo abatulugunyizibwa, abanyigirizibwa mu buli mbeera yonna. Era kyova olaba leero tuyisa abatembeeyi n'ababodaboda n'abalala abanyigirizibwa. Juzi nali ntambula awo actually around Acacia nensanga emmotoka ya KCCA nga naye abagiriko ba military police nga be bakwata abantu baffe ababaja ku streets, ate nga bwogenda notabaayo kasente bakutwala. Kati juzi nalaba babasindika kitalya. You can imagine oli anoonya kyakulya, abantu obagaddewo emyaka 2 nga tebakola tebaaninga, n'obaggulawo bwoti n'obagulako olutalo. Tumanyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni byonna abikola okupanishinga abantu b'e Kampala ne Buganda generally kubanga tebamulonda mu kalulu. Muze mukiraba eyo mu Northern Uganda, abantu b'e Northern Uganda bwe baali tebamuwagira n'akamu. Mujjukire byaliyo mu Northern Uganda. Bwe twava mu kalulu wano, mujjukira bwe twava mu kalulu westi ne batandika ebijambiya, mwe bakwatira ababaka baffe ne babasiba n'ebirala bwe bityo. Kaakati ogirabira ddala nti eno punishment bagezaako nnyo okupersecutinga abantu ba wano kubanga babeera decisive ne balonda president waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert okulembera eggwanga lino. Ate ogwo si musango. So ne basalawo ne bagamba kati walabe ebbaluwa General Muhwezi gye yawandiika n'agamba nti abatembeeyi they are a security threat. Kikyotegeeza bano abatembeeyi babaddewo wano nga temunnajja ate bagenda kubeerawo ne bwe mba nga muvuddeho. Mulina okukimanya nti ffe nga NUP position yaffe eriemu. Bw'oba oyagala kutereeza ekibuga okuggyako abatembeeyi n'ebirala, making sure nti bano abantu obafunidde alternatives. Naye bw'oba tolinawo basindika n'ogamba muddeyo mu byalo, muddeyo wa awo oba tolina kyobagamba. Era kyova olaba tuvuddeyo ne tugamba tugenda kuyimirira n'abantu baffe bano kubanga eyo ye Uganda. Era nkiikiriddwa nnyo Honorable Rogers Mukasa, akasajja kavuddeyo ne kabikwatamu. Aliwo akasajja awo. Yeah, thank you so much. Ngamaliriza. Nkiikiriddwa nnyo ebigambo bye bw'agambye nti ffenna tuli baboda, ffenna tuli batembeeyi, ffenna tuli bantu ba bulijjo. Era njagala kusindika obubaka eri ba intellectual ababeera mu office ne balowooza nti waliwo society, part of society erina okunyigirizibwa bo babeera obulungi. Eggwanga nga section y'abantu Chairman Nyanza wadde statistics nga 75% ba informal sector. Bw'obagulako olutalo kiba kitegeeza nti naawe omugaga ennyo olowooza nti oli safe oba toli safe munnange. Ffenna tulina okumakinga sure nti eggwanga litambulirawamu, ffenna mu busobozi bwaffe obutonotono oba obungiko ffenna ne tudevelopingira wamu. Naye gwe bw'odikiralinga n'osalawo nti section y'eggwanga egenda kunyigirizibwa, bali abalala balyoke babeere obulungi, aho ba weerimba era oba osiga ensigo embi ennyo. N'olwekyo tubawa amagezi nti ekintu kye bakola bakireversinge. Bwe baagala abatembeeyi okuva ku streets n'ebirala, option eriemu mubafunire alternatives. Naye mu ggwanga where we have almost 82% youth unemployment, abatembeeyi abadde wano mubalabi abasinga bato bali myaka 2, bali myaka 3, bakayingira myaka 3. Kakati abo bali representinga 82% y'Abannayuganda batalina mirimu. Kakati tobawadde mirimu naye ne bagezaawo kweyiya obagobyewo mu ngeri eyo. So kyanaku nnyo era ffe nga NUP tujja kusigala nga tuyimirira n'abatembeeyi n'ababodaboda n'abantu bonna aba informal sector kubanga abo be bantu baffe, abo be bantu abalonda President Kyagulanyi Ssentamu Robert okulembera eggwanga lino. Era tumanyi bulungi nnyo inshallah lujja kuca nga tuli entebe mu ntebe
eggwanga lyaffe litereere tutuule ku mmeeza bwe tuba tugamba nti katwagala kutereeza kino abantu bano tuba consulting tukole ki, how do we develop a country together and not in pieces. I thank you so much, and without wasting any other time, Kambite Deputy President wa NUP Mama Lina Zedriga Waru to speak to us. People power, our power, NUP, and everywhere. Yes, today we are here. We are calling upon on behalf of the people of Uganda and our elected president, de facto and de jure. Your Excellencies and Honorable, Right Honorable, by the way, the Secretary General, the members of Parliament, Zakes, and the Honorable members of the Council, our voices, our faces, our platforms, the media. It's a very sad day, but it's a very empowering day. I am here in solidarity because I'm also a biker. Yes, I'm not showing this for the sake of it. I actually ride. In fact, I should ride before I talk. Why? It is very hurting. It's very annoying. But we also understand what dictators do. Very briefly, we are here in solidarity. We hear your voices. The people who are actually supporting our economy. Every day I ride, I use border. So they're actually chasing me personally. Because from 7 o'clock, then I cannot move, you know? So we are here in solidarity. And in Lubara, I will say Oriyo. The first thing we must demystify is the fear. Ori. Ori is bad. Ori is bad. We must have no Ori. Ori is here. Oriyo. The second, this scenario is everywhere. Karamoja. What is happening in Karamoja? What is happening in West Nile? What is happening in the whole of northern Uganda and even western Uganda? It is time. Enough is enough. We are talking about the plight of the borders and the plight of the Matembe. I remember we all celebrated a graduate who was paid through in his school by the mother who was selling things, tea by the roadside. Didn't we celebrate that person? Yes, we did. We are condemning people who are really supporting our economy, who are supporting our mobility and our ability to move, but we are glorifying the blatant sale of human beings in the name of labor to the Middle East. We are glorifying that. We are glorifying the blatant looting of nurses. Every day there's a nurses council. We did a research. Every single day, every nurse that has qualified in Uganda goes for an interview. And that interview is not less than 200,000 per person. 200,000 per person. And you should be there. In fact, the last time in Barara, one person died. A woman, because the rush is too much. These people, minimum, are looting nurses and Ugandans of not less than 300 million shillings clean. And we are silent, and the nurses are silent. So this nurse comes from Arua. Calculate the bus fare. Calculate the border and going up to the nurses council. Calculate. Then she pays, if she has delayed like 3 years, then you pay an extra fine because you delayed to register. And yet, these people are not regular in terms of the regional
presence. You pay the 250 and then you take a photo mandatorily to appear on that registration. 10,000. Mutwalo. It's happening. We can all pretend we are nurses. We go. Mutwalo. Isn't that more criminal than the Batembe? We are aiding and abetting crime in these offices. You should actually even see the people in charge. Tired, retired. And their own grandchildren are the ones in charge of the photography. I chose to speak about this because it is so evil and more evil than what is happening. The sale of human parts by registered entities. We have been pushed too far, over and above. Our president has sacked, he has called, he has dragged us. I love it that today we are hearing the voices from the people where the wrong button really has been pressed. For a long time, Nalika Tugamba, we have been saying they are on panic button. This has now been the worst form of the panic button. The worst, it is infecting everybody. If you think you are not affected, then you are infected. If you think you are not infected, then you are affected. I will be present on the 5th. In fact, I will be very present physically. Because what are we left with? We have been stripped of our dignity. We have been stripped of all the space. Yes, we want safe, clean cities, but we want it with a human face and a human heart. That's all we're asking. That's all we're asking. We need the process to be consultative, to be human. Dani. Right now it is military. Right now it is a coffin. Right now it is prison. Right? I mean, these are people who speak your language. Why are you treating them as if you are so vindictive? Why? So borders, it had been a joke during the campaigns, especially my campaign. You'd wear green, you'd wear red. Right now we are wearing red. We are not going to be, confused by whatever. We are transformational. We are new generation. We are the generation that is very courageous. We are the generation that has committed to bring to Ugandans a new Uganda. We are the generation that keeps our commitment to the latter. We are now the generation the most affected and targeted. I call upon each one of you. If there was a last straw you ever waited for, here it is, and now it is. Yes, enough of the lamentations. Enough of the big English. Enough of... Now we will sing in action. Visibility, voice, and action. In fact, we could even start today because I'm so annoyed. I have to wait. We are in labor. You know, when you are in labor, you cannot say, "Oh, man, alindeko kuvutata we akumewo neda." It can start now. It can start with the labor by the roadside. Okay? So this, we need to take it as a personal journey. We need to take it as a personal commitment. We need to make sure that the military knees on our necks ends. And by the way, most of the wives or spouses of the police, are they not also Batembe? I am calling upon each one of you, come. Even the policemen, the Batembe and the border riders, please come out because you are equally affected. The teachers, many of you have left the classroom. You are writing borders. Please come. The pupils and the students, many of you are
This is now our calling. We have been rhetorically saying enough is enough. But today, we are taking the action and responding to the call in action. Oritia! 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 It is our constitutional right. Throw away your fear, because if you are afraid, you will die without even people knowing that you died. So we need to ensure we will be liberated, we will liberate ourselves, or at least we die trying. I totally agree with each of you, the speakers, and also those who have spoken through your body language. Yes, this is not a joke anymore. This is the time for action. And as the Constitution of Uganda mandates us, as the Constitution of the National Unity Platform Party inspires us, let's take this action, let's own it, let's move together, and together we are stronger. Ametabo, we have set off. Thank you so much. Asante sana. We are on the roof right now. I say this as we deliver a new Uganda. Cedrica. Baika. Olutalo galuwete tuliambale ngule. Olutalo galuwete tuliambale ngule. Tulivimba mu Uganda mpya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. Wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power, before we leave, I only wanted to say that we were joined by the mayor of, the deputy mayor of Nakawa, the speaker of Nakawa. You're most welcome. And I wanted to take also special recognition of Speaker Akamporeda with your presence. Thank you very much. Thank you very much, brothers and sisters, comrades of the media. Aluta continua. Olutalo galuwete tuliambale ngule. Olutalo galuwete tuliambale ngule. Tulivimba mu Uganda mpya. People power, our power, people power. Thank you. Naya, idio tukobere busoga iganga kirishya. Iganga yo kyawaira, iganga yasala waira, busoga yasala waira, eyo kyawaira struggle bagiri mwino, balinze kulinda kiraku. Ero bakaba tuseno, tibere president waiwe, aibenda basharire ku. Kana kanti ndiye kusaba kama iwe, ye president, tibenda kusaba ajyawo kyarire ku. Ekiragiro kyabatembeyi kyali kyaggwanga lyonna. Abatembeyi babakwata oba bakyali mu kibuga? Abatembeyi waife bakakubagema kubwe bayidibulunti bagema ku baba basitwire eyaka yasirira nako bara DC itofune balo kwa minister ayetogeza kulega kumutembeyi naina kwa first of all wasabi mu boteketekeire ate muzota TV yindi yakubaisa mateka kirinto mutoko kutola wano oli kumuiza wale bazota TV yindi basangiri yindi seiganga so busoga ekitwa kyemereza yatenda dikula bala DC ebareke mwafu kwa minister mbere mu office dayo mutemvu omwo kera mutemvu munkola kuba busoga bali bavino tuli bavino omutembeyi wafunaga unga afa school fees y'abaana so busoga kizirayo so ensonga y'ebikaje yakoma wayagwa ensonga y'ebikadekali kyovobona busoga ni vino mwaye Museveni twalina mwanda ife yaita ebikado twatime mwanda ife aso galwa mala ebikado nga bafuna mu vino sende bulungi ino bagaiga waire yabisebeyi kitewune busoga ntibusoga sawa lino ene yuma musanvu y'ebikado ayo sukali wa bei ebikado ya bei tono ebikado bikale bei tono era basinga sano byafu kanku abaza fumbise abandi bareka bwa obe azika buzike so songa kali amani no ebikado bei kali wansi ebikado ayisukali aja wangu akasemba yo meya
amateeka agateereddwa kuba bodaboda bano abantu ba wansi bembadde mutwala ng'abantu abayimirira okulwa struggle baganda baffe abatembeeyi mwenga abakulembeze bemulaba ekiri mu Kampala ate nga muli outside Kampala mulinamu okutya kiyinza okujja eyo oba kyatuuka era yensonga erikwera sana no kukigemana maani gene era bena kuva wano kujja mu town dindi kujja mu regions dindi sawa tusikirewo era sina naidi okuva Busoga tujja kuva wano mpaka nga 5 tunokubagana n'ensonga eyo Mwami Museveni ayenda kubagana naye mutayikiriza nsonga eyo kabatana namugiyikiriza ajja kutumyako ino ebe nga ebula wona kwasana bodaboda abaana baffe bali bafuna school fees bafuna rent bafuna kyokulya so tayikiriza bodaboda kunigiriza kuba bagana baffe bafuna levy ebigambo yabyogera nga ye ng'omuntu mundowooza ye era tujja kubeera ne engagement naye ku nsonga eyo kubanga ffe tulowooza nti ensonga ezimu twalisoose okuzogerako ng'ekibiina naye ate waliwo ensonga ezimu eziba zisukuluma ku ndala naddala ensonga y'okumitinga nakyemalira ku nsonga eno njagala bajjukiza bulungi nnyo nti bwe twava mu kalulu twagenda twawandikira twagezaako okutwala petition yaffe ku human rights UN human rights ensonga zino twaziwaaba mu human rights commission ensonga zino twazitwala mu kooti mu high court ensonga zino twatuuka n'okuwandikira chief of defense forces ojjukira bulungi nnyo nga tumuwandikidde ebbaluwa era abantu baffe ne bagenda ne babakuba bukubi ne babalemesa n'okwogera nabo so tetulina ensonga n'emu etutwala wa Mwami Museveni ku ssaawa zino naddala ku ngeri gyatuyisizaamu jo tubalaze comrade waffe Masereka gwe batute ne batulugunya ate n'avaayo n'atugamba nti eyo gye babasibidde waliwo abalala bangi nnyo abali eyo so nga bwe mukimanyi tuze twogera nti ffe dialogue gyetusobola okwegattamu ye dialogue first of all erimu bannayuganda bonna dialogue erina agenda entuufu gye tutegeera bulungi nnyo naye n'ekirala ne tugamba nitosobola kati abamu abagamba twogere ne Museveni ku ssaawa zino balinga abagamba nti tukondooke kubanga oli president waffe aze ng'akyogerako oli bwakulinnyako n'akulinnyako n'ateekako kibuuti kye ky'amagye ku bulago bwo n'agamba kati twogere ffe tugamba nti tuli bannansi abalina equal rights bwe tuba bakwogera ne Museveni first of all alina okumakinga sure nti ate abantu baffe abali mu makomera ekyokubiri okumakinga sure nti tuli equal partners ku meeza jjukira ffe abawangula akalulu si ffe abaali badde beegayirira Museveni wabula ye yali badde yeegayirira bannayuganda be yali azaamaanya be yappako obuwanguzi bwabwe katusubireyo action yonna abedi bwanika no nga bwe ngambye tugenda kudiscussingamu naye ensonga zaffe ebiseera ebisinga nga bwomanyi tudiringa nazo through dialogue before we go into other steps so tujja kwogera naye kubanga nga bwomanyi buli muntu ajja n'endowooza ye naye ekyo ffe nga NUP tubadde tukyogera bulungi nnyo nti teri kwogera ne Museveni nga ebintu ebyo ebimu jjukira twagana ogenda mu iPod kubanga iPod eyo bagenda ne banywa bukyayi ne bakola ki ye kambuze abagezezaako okwogera ne Museveni ki kye bajjemu ababadde mu iPod okumala emyaka 10 ne batekinga resolutions ne batazigoberera okitegeera so abantu abamu ndowooza oba tebamanyi neisa nakyemalira oba ki naye nga bwe ngambye tujja kwogeramu General Museveni ye dialogue gyamanyi ya cooptation abayagala akuko-opting era kyova olaba abaana baffe abamu abalemeza mu makomera kubanga balowooza nti ekyo kyekijja tukondoosa kati bwe tugamba tugenda kwogera ne Museveni ku ssaawa zino tuba tumuwadde objective ye kubanga ebiseera ebisinga objective yo ebeera bwetyo jjukira bulungi nnyo luli bwe yakwata Honorable Kyagulanyi n'amusiba baavaayo ne bakubira amasimu family members mukyalawe n'abalala tumujje twogere tulyoke tumute naye tuyina eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka erituweebwa amateeka g'ensi yonna so tetulina mumufukamirira okukola ekintu ekituufu akasemesi okuba nga si kuteesa na Mwami Museveni
kiki ekiddako kubanga mugezezaako kooti human rights biki nabigaali naye kyemumanyi nti bwe twava mu kalulu abantu baffe abaali mu makomera baali mu 3,000 kati twogera mu bantu nga 2 oba 3 tuze nga tujjayo abantu baffe tubalwanirira nga tuyita mu courts of law tugezaako byonna byonna byetusobola ne tubikola kulaba nti abantu baffe bagenda bavaayo mu makomera so n'abakyaliyo tumanyi bulungi nnyo tibajja kuvaayo naye ate n'ekirala ne mwami Museveni bw'asalawo nti bano abantu abasibire ddala ekirungi bano abaana twogera nabo bwe tugenda ne tubakyalira meseji yaabwe ebadde nga temugeza ne mwogera n'omusajja kubanga nabo bakimanyi bulungi nnyo so tujagenda mu maaso liko tiimu yaffe n'abalala nga bakola kyonna kyonna ekisoboka okulwanirira eddembe ly'abantu baffe nga tukozesa palamenti nga tukozesa all institutions oba all entities ze tulina abantu baffe mwe bali okulaba nti abantu baffe tubayambako ne bava mu kkomera juzi walabye masereka walaba kakwenza bano abantu si kuba nakyemalira yali agala kubalwerizinga ekisinga kyava mu pressure gye twateekako walaba nga tuli social media nga tukozesa international options n'ebirala byonna era ne bali abakyaliyo kyemanyi bagenda tugenda bateekako akazito babalwerizinge bwe bali nnyo in English